Hi everyone, this is a duolingual explanation of the writing task in Unit 3, page 41. You have been talking in class about training facilities for sport in your country. Now your English teacher has asked you to write an essay for homework. Write your essay using all the notes and giving reasons for your point of view. Some countries spend a lot of money on providing world-class sports facilities for training talented youngsters. Is this a good way or a bad way to spend government money? Beberapa negara membelanjakan wang yang banyak untuk membina kemudahan sukan untuk melatih orang muda. Adakah ini cara yang baik atau buruk untuk kerajaan membelanjakan wang? Notes: write about health and lifestyle, kesihatan dan gaya hidup, international competition, pertandingan antarabangsa, your own idea anda sendiri. So di sini kamu sudah kena bagi 2 point, iaitu health and lifestyle dan international competition. So apa yang kamu perlu buat ialah kamu hanya perlu kembangkan kedua-dua nota ini. Dan nota yang ketiga ialah kamu punya idea sendiri. Now let's look at the plan first. Paragraph 1. Introduce the topic and your opinion. Okay, so dalam perenggan pertama, kamu kena memperkenalkan topik dan terus nyatakan kamu punya pendapat. Adakah kamu setuju atau tidak setuju? Dan cara yang paling senang untuk kamu memulai esei begini ialah kamu ambil saja ayat dari dia punya soalan. So your paragraph 1 will look like this. Some countries spend a lot of money on providing world-class sports facilities for training talented youngsters. Ayat kedua, nyatakan kamu setuju atau tidak. I think this is a good way to spend government money. Then untuk ayat ketiga, kamu boleh gabungkan ayat pertama dan ayat kedua. So dia akan jadi begini. The government should spend money to provide world-class sports facilities for training talented youngsters. Paragraph 2. Use note 1 to support your opinion. Health and lifestyle. Cara yang paling senang untuk kamu menghuraikan nota ialah kamu menjawab soalan 5W1H, iaitu what, why, when, where, who, and how. So untuk nota 1, let's answer the question how. Kita tanya soalan begini, how does spending government money can help promote health and lifestyle? So jawapan dia begini, when we have world-class sports facilities, youngsters will be more motivated to train and to practice a healthy lifestyle. Paragraph 3. Use note 2 to support your opinion. International competition. Selain menjawab soalan 5W and 1H untuk penghuraian, anda juga boleh memberi contoh. So kita boleh bagi contoh international competition. When we have world-class sports facilities, talented youngsters can train for international competitions, for example, the SEA Games, Commonwealth Games, and even the Olympics. Paragraph 4. Use your own idea in support or in contrast. Untuk paragraph 4, kamu kena tambah kamu punya nota sendiri, sama ada tambah lagi nota yang menyokong, atau kamu boleh tambah satu nota yang berlainan pendapat pula. Kamu memang setuju yang kerajaan patut membelanjakan wang yang banyak untuk kemudahan sukan. Tetapi, kamu rasa kerajaan pun harus membelanjakan wang yang banyak untuk bahagian lain, contoh pendidikan atau kesihatan. So, kamu boleh jawab begini, however, the government should spend more money in improving the education and health of the people in the country. Paragraph 5. Restate your opinion using different words and add a comment. Paragraph 5 ialah kamu punya conclusion, iaitu penutup. Dan di sini kamu perlu nyatakan lagi kamu punya pendapat dan bagi komen sikit. So you can start your paragraph like this. In conclusion, I agree that the government should spend money on providing world-class sports facilities for training talented youngsters. I hope that these world-class sports facilities can produce world-class athletes that will make our country proud. I hope this video has helped you. Thank you for watching.